Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menemukan chart Cisco paket Tracer lab 11.6.1 switch security configuration. Di sini ada VLAN tabelnya, ada switch SB1 dan ada SB2. Lalu ada VLAN number, VLAN name, port membership, ada networknya juga. Di sini objektifnya part 1 create a secure trunk, part 2 secure unused switch ports, part 3 implement port security, part 4 enable DHCP snooping, part 5 configure rapid PPST port pass and DVD UGWAR. Di sini ada backgroundnya. Lalu untuk instruksinya, yang pertama, create a secure trunk. A. Connect the Z0/2 ports of the 2 access layer switch. Configure port J01 dan 02 as static trunk and on both switch. Lalu disable DTP. Kita koneksi dulu dari sini, dari J02 di SB1 ke SB2. Sini J02 lalu ke J02. Selanjutnya configure ports 01 dan 02, lalu disable DTP negotiation on both side of the link, create VLAN 100 and give the name native on both switch. Configure all trunk ports on both switch to use VLAN 100 on as the native VLAN. Kita buka SW1. Sini enable configure terminal. Yang pertama disable DTP. Configure static trunk. Masuk ke interface, find D0/1 sampai 2, lalu switch port mode trunk. Selanjutnya switch port mode project. Selanjutnya VLAN 100 name natif ya, 100 natif. Selanjutnya masuk ke interface, find J01 sampai 2, lalu switch port trunk natif VLAN 100. Selanjutnya di SW2 sama, enable configure terminal, lalu masuk ke interface J01 sampai 2, broadcast time, lalu switch port mode trunk. Selanjutnya switch port mode
objek, lalu ke VLAN 100, beri nama native. Selanjutnya interface channel 1 sampai 2, switch port, native VLAN 100. Selanjutnya step 2, secure unused switch ports. Sit down on all unused switch ports on SV1, lalu on SV1 create a VLAN 999 and name it black hole. The configure name must match the requirement exactly. Lalu move all unused switch ports to the black hole VLAN. Ke SV1, exit, kita masuk ke interface F0 slice 3 sampai 9, F0 slice 2 sampai 23. Lalu kita matikan shutdown, lalu kita exit. Selanjutnya create VLAN 999, beri nama black hole, lalu exit. Selanjutnya move all unused switch, masuk ke interface F0 slice 3, switch port mode, switch port access, VLAN 999. Oke, selanjutnya step 3, aktifkan keamanan port pada semua port akses aktif pada switch SV1. Lalu configure the active ports to allow a maximum of 4 MAC address to be learned on the ports. See for ports F01 on SV1 statically configure the MAC address of the PC using port security. Jadi configure each active, konfigurasi setiap port akses aktif sehingga secara otomatis dapat berjalan. Lalu configure the port security violation mode to drop packet from MAC address the exit the maximum, generate a syslog entry but not disable the port. Kita lalu masuk ke interface F0 slice 1 sampai 2, F0 slice 2, F0 slice 10, F0 slice 24. Lalu switch port mode akses, lalu switch port security. Selanjutnya switch port
for security maximum for personal exit, lalu di add ke Pasternet 0/1 ini switch portnya port security MAC address 0/1. F01 itu di sini MAC address MAC address 01 8 titik 3 selanjutnya configure each active access configurasi port aktif. Kita exit lagi, kita masuk ke interface ini, switch port, kita switch port security MAC address sticky. Port security violation restrict. Selanjutnya step 4, configure DHCP snooping. Configure the trunk port on SV1 as trust port. B. Limit the untrusted ports on SV1 to 5 DHCP packet per second. On SV2, enable DHCP snooping globally and for VLAN 10, 20, and 99. Note the DHCP snooping configuration may not score properly in packet tracer. Kita exit dulu, kita masuk ke interface rank G0/1 sampai 2, lalu IP DHCP snooping trust. Exit, lalu interface rank F0/2, F0/10, F0/24. Ini koma. Selanjutnya IP DHCP snooping limit red 5. Oke, kalau kita ke SV2, exit, IP DHCP
routing 9, 10, 20, 99, 99. Oke. Step 5, configure port fast and DPD UGWAR. I enable port fast on all the access ports that are in use on SV1. Enable BPD UGWAR on all the access ports that are in use on SV1. Configure SV2 so that all access ports will use port fast by default. Kita ke SV1. Ini exit. Lalu kita masuk ke interface rank F0. Interface rank F0/1, 2, 10, 24, spanning tree port fast. Lalu spanning tree BPD UGWAR enable. Oke, ke SV2. Di sini spanning tree port fast default. Oke, selanjutnya itu sudah berhasil. Di sini juga sudah 100%. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.